completed your first and second chapter. Now let us go to the fifth chapter. Okay, let us go to the fifth chapter. Yes, the study of cells. Study of cells. This is the biology part. This is the biology part. You can find the study of the cells, how cells are formed, what are cells, where they are, about the study. Let us study that. Okay. Yes, you know all the that all organisms are made up of small units called cells. All living organisms. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದೇ ಜೀವ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. as are the bricks of buildings. ಹೀಗೆ ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಂಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಹಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದ. ಸೆಲ್ಸ್ ಅದ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. So are the cells of the body to the body on an organism. You have already learned that organisms may be unicellular or multicellular. So cells, some living organisms ಏನಂತ mostly all the living organisms are multicellular. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದಿ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಎಸ್ ಅಂತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ cells are there. That cells. In that cells, you can find different types of cells. That is the nerve cell, the red blood cells. Okay. Look at the picture 5.2 and observe that cells of various shapes. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ cells ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಇದ್ರ ಕಾಲು ಕೋಡಿ ಕಾಲು ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೊಂದು ಇದು ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಹೆಂಗೈತಿ ರೌಂಡ್ ಐತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ. ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗೈತಿ? ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐತಿ. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. And nerve cell they are carrying messages from one part of the body to another part. The red blood cell ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? It is a bionic cave and round in shape. It is bionic cave ಅಂದ್ರೆ ಕೇವ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಳಮಗಲು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ red blood cell. It transports oxygen from different parts of the body. One part of the body to another part ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Thus cells have different shapes. Cells ಏನದಾವ? cells ಕಡೆ ಏನು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಇದಾವ? You can find so many different shapes in the cells. Shapes to carry out different functions. ಒಂದೊಂದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ತಳಗ ಒಂದೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್. So give some examples of the cells that shows the relation between their shape and function. On different cells they are having different function. Yes. How small are cells? Most cells are not visible. ನಮ್ಗೆ ಇವು cells ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. They are invisible. Okay. We cannot see with our naked eye. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸಾದಾ ಕಣ್ಣೇ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಹಚ್ಚೆ ನೋಡಬೇಕು. Yes, they have to be needed by the magnifying glass by the microscope. So how to express the size of the cell? Size ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟುದಂದ್ರೆ 2 mm 3 mm 4 mm ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಆಸ್ cells are very small, ordinary units are not convenient to express the size. ಸೊ ಇವು ಸೆಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಯಾವ ಸೈಜ್ನಾಗ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. So micron is the most commonly used unit. So cells na ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಅಳಿದಾರ? ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂತೆ word. It is the ordinary unit. It is a unit of measuring the cells. Unit of measuring cells. kg ಅಂತ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ it is measured in microns. So next, as cells are very micron is the most commonly used unit to express the size of the cell. 1 micron is equal to
1 by 1000 of millimeter. So 1 micron. 1 micron is equal to 1 by 1000 of a millimeter. 1 millimeter. millimeter ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಯೂನಿಟ್. 1000 millimeters-ನಾಗ 1 milliliter is equal to 1 cell size. So the cells are and its components can be observed clearly with the help of an electronic microscope. Electronic microscope is ನಾವು cell and one function ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು we can see. Electrons microscope use electron microscope uses the beam of electrons to get the image of the object. So electron microscope ನಿಂದ ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಆ electron microscope ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೀಮ್ electrons ಒಂದು ಬೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ದಾರಿ ಬೀಮ್ ನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So its magnification is about 22 lakhs times as against the compound microscope. So ಇದು ಯಾವತ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಸೈನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 lakhs time against the compound microscope which magnifies objects such up to the 2000 times. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಅದನ್ನು 2000 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಯಾವ ಥರದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅದಾವೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ which is generally used. This electronic microscope it is a very big microscope. So find out why is electronic microscope so called. ಯಾಕೆ electronic microscope ನ ಹಂಗೆ ಕರೀತಾರ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರ? How to find the magnification of the product produced by a compound microscope? Look at the compound microscope in figure 5.3. Okay, and observe the eyepiece in a compound microscope. So ಇದ್ರಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನೇ ಸಾದಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ is one of which is near the object. So ಇದು ಇದೇ ಐತಿ, ನನ್ನದೇ ಚಸ್ಮಾ ಐತಿ. ನಾನು ಚಸ್ಮಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಮಂಜು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಇಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸಸ್, ಭಾಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸಣ್ಣಷ್ಟು ವಸ್ತು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ magnification written on the eyepiece lens and the objective lens. For example, in a compound microscopic magnification of the eyepiece lens is 10x and that objective lens is 40x. So ಸಾದಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಾಗಿಂದ 10x ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಐತಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟೈತಿ 40x ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. The total magnification is 400x. It means the object appears is 400 times larger than its actual size. So ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣದಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು 400 times ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, so activity number 5.2. Find out the magnification power of a compound microscope that you have used in your school. How do you observe the cell under a compound microscope? So here is a review to the 5.1 activity. So this is video number 1. Let's take a piece of a layer from an onion. Onion was a piece layer area अंदर. Remove the thin epidermal layer from this piece. Put this on a drop of water taken in a glass slide. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಪರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. ಪುಟ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೂಟಬಲ್
sustaining solution on this piece. ಅವಳಗಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ. Absorb the slide under a microscope with a guidance of your teacher. Okay, under a microscope you will see the cells usually as shown in the 5.5. So ಅದು ನಾವು ಅಯೋಡಿನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮದು ಆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಪರಿ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಒಂದು ಸಪ್ಪಿ ಒಳಗೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈ ಟೈಪ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹನಿ ಮನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ 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 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಎಸ್ absorb 5.6 figure and 5.7. okay any cell. okay ಒಂದು ಸೆಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ. cell of an animal cell which absorbs under the compound microscope shows 3 prominent parts. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ 3 prominent parts, 3 parts ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ. they are the cell membrane, cytoplasm and they are cell membrane. so ಈಗೇನಾಯ್ತು ನಾವು let us talk about the cell of an animal. Animals cell, it is of 3 prominent parts. Cell is of 3 parts, 3 prominent parts. Prominent parts. 3 prominent parts. They are the cell membrane. 3 parts of the cell, cell membrane. Membrane 2, the cytoplasm, and third one is the nucleus. These are 3 parts of the cell. They are the 3 main parts of the cell. Okay. So a cell is surrounded by a cell membrane. Cell in it is covered by a cell membrane. Yes, it is also called as the plasma membrane. It is also called as the plasma membrane. It separates the inner of the cell which from outer environment. ಏನು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದು ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Cell membrane help to maintain the shape of the cell. Cell membrane ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ cell membrane ಐತಿ. it is the outer part and it is covering the cell. It is giving the shape to the cell. It controls the movement of the selected substance. It also controls the movement of the cell into and out. Inner movement, outer movement control ಮಾಡ್ತದೆ. Hence the cell membrane is described as a semi-peramal membrane. It is also called the semi-peramal membrane. Got it, children? This is a 5.6. You can see here figure here. It is an animal cell. Which cell? It is an animal cell. Okay, children? It is an animal cell here. Yes, you can see the animal cell here, and this is here. You can see the in animal cell what is there. You can see the mitochondria. This is the mitochondria. This is the endoplasmic reticulum. This is the nucleus. This is the chromatin, cytoplasm, Golgi complex. These all things I think you have learned in the structure of a animal cell in your 7th standard. Also you have learned this. Okay. Yes, this is the ribosome, cell membrane, nucleus, and the centrosome, and this is the lysosome. These are the part of a plant cell, and this is about the this is about the animal cell, and this is about the plant cell. Okay, the process movement of molecules and the cell membrane occurs by 2 processes. How do this process occur? Let us study in the conducting the experiment. This experiment we will continue in the next class. Here, children, just by mistake I missed this page here. This page is how the number of cells and multicellular may be from the few hundreds of millions years. So you can see here the structure of the cell here. Cells perform activities such as nutrition. Cells ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೆ? This page I have skipped, children. So let me tell you about that page. Just 2 minutes it is. Okay, just 2 minutes explanation. Here, what is the cell doing? Cell ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? It is performing nutrition. It is taking respiration. It is doing the respiration work. It is also doing the cell division work. It is contributing all the
growth activities in our body. It is doing all the growth activities in our body. Hence the cells are called the structural and functional units. ಇದು cells ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂತ structural and functional unit ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Here you can see cells. Cell. Here it is a cell. Number of cells together is called a tissue. Again, number of tissues together is called a organ, and organic system. So many organs together is made an organic system, and next it is called as organism. So first it is a cell, next organ, sorry tissue, next organ, next organic system, and next it is the organism. So here, who discovered this cell? Who discovered this cell? Who is the person who has discovered the cell? You have to know his name. Yes. ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಈಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್. ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್. ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಸೆಲ್? ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್. Robert Hooke, he discovered the cell. Many scientists, they tried to study about the cell, and what is the study of the cell called? It is also called the cell biology. The study is also called the cell biology or cytology. It is also called the cytology. Robert Hooke was an English naturalist. He was an English naturalist. Okay, he designed the microscope and examined thin sections of the piece of a dried cork under it. Okay, he what he did, he was a naturalist. He was a scientist. He designed a small microscope. Ididilla aವಾಗಿನ ಕಾಲದಾಗ. Okay, in 16th century, in 1635 to 1703 he survived. That time he discovered this microscope. He made his own microscope. Yes, and he examined a piece of a dried cork under it. Okay, he saw a section of a piece of a dried cork under it. He saw a honeycomb like structure in it. This he called them cells. So ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಹನಿಕೂಂಬ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹನಿಕೂಂಬ್ ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ರಾಗ ಹನಿ ಏನು ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರು. ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ದಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಹನಿಕೂಂಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಅದ್ರದ್ದು. ಈ ರೂಮ್ನಾಗ ತುಂಬಿತಂದ್ರೆ ಈ ರೂಮ್ನಾಗ ತುಂಬತಂದ್ರೆ ಈ ರೂಮ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ our cells are also called as rooms, small rooms. So next the another scientist, the Schleiden, a German botanist. Yes, another botanist named as Schleiden. He is a German botanist and a Schleiden. He a German zoologist. Both botanist and zoologist. They also together put forth cell theory after the Robert Hooke. These people also studied about the cell and they also wrote a few theories on cell. Okay, cell theory states in statement of cell theories that the body of a living organism is formed of one or more cells. So human body ato, plant body ato, plant life ato, animal life ato, these all are made up of cells. It may be made up of one cell or it may be made up of so many cells, more than one cell. So all the cells arise only for pre-existing cells through a cell division. So all the cells, they are arising to do the different functions of our body and they are allowing the body to live till its lifetime. And the next part, types of cells I have taught you, and the compound microscope and the electronic microscope I have told you. Yes children, and we studied about the animal cell and plant cell. So today's homework is to draw these microscopes. Yes, you can draw the figure here. The cell is multicellular organism and we form a few hundreds of things. So these amoeba, hydra, and these all are of many cells. Okay, yes, and only this amoeba, one small amoeba, it is a one singular cell is there. Amoeba naga bari onde cell ಇದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ animals naga plants naga they are having so many multicellular
cells, but amoeba is having only one cell. It is called the unicell. Okay, and you write this figure number 5.1. You have to do in your homework. Yes, draw this 5.2 also you draw, 5.3 you draw, and 5.6 you draw, 5.7 you draw. These all figures are for your homework. By drawing this, you can know the different parts of the cell, and you can, in your future studies, in the further classes, you can make it very easy if you draw and learn. Okay, children? Next, the activity number 5.4 we will start in the next class. Until then, thank you, children. Goodbye.